So good evening, everybody. So for the Bone and Joint Day of today, August 4th, we are conducting a seminar on behalf of the Coimbatore Orthopedic Society. The topic is prevention of deformity in degenerative disorders. So this is the theme for the this year's Bone and Joint Week and Bone and Joint Day, and we are conducting various awareness programs for patients and public. So the program today, we have a lot of eminent speakers who are going to discuss about the various aspects of Bone and Joint Day and prevention of degenerative disorders. I welcome Professor Rajshekharan on his leadership when he was the IOA president. The Bone and Joint Day was started, and it has been being followed subsequently. And he is the chairman and the head of the Department of Orthopedic Surgery, Canal Hospital. He currently is the chair of the AO Spine International Board and president-elect of the Asia Pacific Spine Society. He has been the president of both the Tamilnadu and Indian Orthopedic Associations. I request him to share his experience in starting this program and how it came into work. Thank you, Dhanshekar. So today is the 4th of August, and throughout the country we are celebrating it as the Bone and Joint Day. So the idea behind that is that whether it's a developing nation or a developed nation, it's now well recognized that musculoskeletal disorders are some of the pathologies that are going to actually afflict the citizens in a huge way. If you take other disorders like cancer or cardiac diseases, about which a lot is being spoken about, and even cataract surgery for eyesight, they are all looking at elderly population. But bone and joint diseases can actually afflict the population from birth to death. I mean, there are many congenital disorders that actually disable children quite a lot. There are many developmental disorders, there are many nutritional disorders, there are infective disorders like polio, TB, and other infective joints. And later in life, you also have the arthritis, wear and tear, and degenerative disorders, which actually can disable the person quite a lot. So recognizing this, the World Health Organization actually declared the decade from 2000 to 2010 as the bone and joint decade. Now, when I was the president in 2012, we thought that the Indian Orthopedic Association is doing quite a lot on education and public awareness in patient teaching and also in instructional courses for young doctors. It would be nice to focus all of this, bring them all to sublime into a period of time, and then we thought we should have a bone and joint day. The reason we chose August 4th was because August 4th was the day in the year 1955 that the Charter of Indian Orthopedic Association was actually signed by 14 eminent people in the country. And then when we approached the government, we had to do a little bit of lobbying and struggle during this period. And we were very lucky that the central government actually formally ratified and gazetted that 4th of August will then hereafter can be had as the Bone and Joint Day. So this shows the inaugural function when it was there. It was by Gandhi Selvan, who was then Mr. Gandhi Selvan, who was the Minister for State of Health, and also the then Chief Justice, Sadasivam sir, were there too. The Cabinet Minister, Shri Ghulam Nabi Azad, sir, on that day also issued a special cover on that commemorating that day. And if you see that very carefully, you can see that it was the emblem of Indian Orthopedic Association was there. And also the adage, stronger bones for stronger India. And the strength of the nation is in your bones, were also on the cancellation over there.
Now, we on the back side of the cover, we had put on the Indian Orthopedic Association was founded on the 4th of August 1955. And we also said we commit ourselves to the vision of the preventing disability and reaching to the health and mobility of the people of our nation. And this is exactly also the motto for this year. That means we are going to prevent the degenerative disorders over here. So this was the group. And here we are given the reason why, because on the 4th of August 1955 was the day that the Indian Orthopedic Association was chartered. Now, on that day, we also thought that apart from our usual activities, we need to start something. And we also did what is called that knowledge is power and skill is strength. And that was the president's theme for that year. So we did 150 short and long-term fellowships in centers of excellence. We conducted many hands-on cadaver and bone workshops. And what was a very important program for that is we started the Let's Pledge to Give program, which fortunately is being carried on very well even today. The central theme was that every IOA member must do one free surgery at least. And I'm very happy to say that in the inaugural year, where we gave a lot of push for this, and I traveled across the country to campaign for this, we were able to do 3,500 surgeries worth more than 12 crores, which was completed. And if you take that, we had a target of 10,000 surgeries, but at least we did 3,500 surgeries. And if you look at it, it is probably one of the world's largest free surgical program done on the same day. So that was really good. So this is a surgery which we did free in our hospital, but this was done by another surgeon from Guntur, which was reported in Hindu. And as many people did, we also extended this for one whole week. And we found that across the country, so many people from north to south and west to east, they did so many of these surgeries completely free of charge. And that was actually a landmark. Along with this, we also campaigned for road safety. This was tagged on also with a PAL to the Supreme Court, where we got a good judgment where the Supreme Court actually ordered for more interest from the central government on road safety. And that was one of the reasons why the subject of road safety was shifted from state subject to central government subject. And the central government is also establishing the Road Safety Authority of India. After which you would have seen in the last 6 years, every month or so, the Supreme Court is giving a new judgment for increasing, enhancing road safety. And this is all coming from the empowered committee, which was set up after this PAL. Now, the Indian Orthopedic Association is focusing on this Bone and Joint Surgery Day, and has also given this as a special criteria on which the selection of the best chapter will be chosen for the A.M. Mehta Trophy. So this has given more impetus for all the state chapters to be very closely involved and actively involved in the Bone and Joint Surgery Day. And all the three arms of this, to do free surgeries, to do lots of educational activities for young surgeons, and also to do patient awareness and also free camps. I'm very glad that this is going on very well, and I hope that over a period of time that this will become better and better. So thank you, Dhanshekar and Bala, for doing this for Coimbatore. And Thirumalai Swami, I congratulate you for taking this up throughout the whole state. Thank you. Respected Professor Rajshekharan, my dear colleagues, Dr. Ajay, Dr. Dhanshekar Raja, Dr. Balasubramanian, and Dr. X, and all family of Coimbatore Orthopedic Society members, as well as the common public for viewing it. Tamilnadu Orthopedic Association is part of
Indian Orthopedic Association, and it was established in the year 1970. And it's one of the forerunners in orthopedic education as well as training of young surgeons, and also in a lot of social activities, creating awareness among the public. As Dr. Rajshekharan mentioned, the Bone and Joint Day is being celebrated to give importance to this particular aspect of disease in our body. Like a stronger bone and stronger healthy joints definitely will lead to a happy and healthy life, and also more productive life. The majority of the illnesses which affect the joints and bones can be prevented or minimized if treated very early. So based on these concepts, each year the Indian Orthopedic Association gives us a theme, and this year's theme is prevent joint degenerative disorders and its consequences based on that. So as Tamilnadu Orthopedic Association has got so many zonal branches, small groups of surgeons in particular regions like Salem, Madurai, Tirunelveli, Nagarkoil, Chennai, like that. So we coordinatingly do these activities and make sure it reaches the public, students, both men and women, and also younger surgeons, to educate the public as well as do some free surgeries. Unfortunately, this year, because of the COVID-19, we are not able to do free surgeries, but it's an important integral part of this Bone and Day joint activity. We also educate the public through a newspaper presentations, audiovisual like radio, television, also a group discussion among the public. But presently, each hospital, each orthopedic doctor is carrying out in his own capacity in the hospitals to give more education points like issuing pamphlets and other things. So I'm very happy because Tamil Nadu Orthopedic Association has won the A.K. Gupta consecutively for 4 times. That means we are the forefront of orthopedic education as well as social service, educating the public, providing free surgeries and like that. So this gives immense pleasure to us, and we have a healthy competition among our states. Who is going to be the next A.K. Gupta Trophy winner? Which is actually very, very healthy way of promoting ourselves and taking the pride that we have done something good for the public as well as for the education, like that. So Tamil Nadu Orthopedic Association, we are all very happy, and we are united and doing these activities in the interest of public as well as for the young orthopedic surgeons in the form of orthopedic education. Even though COVID has physically distanced us, we have another platform, internet webinars, in which experts across the world come and talk to about the orthopedic problems and new developments, surgeries, and a lot of activities which would not have happened otherwise. So we take this gloomy period as a positive one and doing a lot of activities for the promotion of orthopedic education. And Tamil Nadu Orthopedic Association is doing its best for supporting these activities. And I'm very happy to be part of our own Coimbatore Orthopedic Society meeting today. And I'm very happy that Dr. Balasubramaniam and Dr. Dhanashekhar Raja is doing these activities, which is definitely one of the examples of many other societies. And this is going to continue this year as well as the coming years. Thank you very much, Dhanashekhar Raja, for the opportunity given to me. Thank you. Thank you, sir, for your introduction about the activities happening in the state. And we are happy to do all these activities and bring awareness to our public. Next, I request Dr. Ajay Prasad Sethi to give his awareness talk on spine disorders, degenerative disorders in spine. Thank you, Dhanashekhar. Respected Dr. Rajshekar Tirumalai Swami,
and my co-panelist. I'll be talking on degenerative disorders of the spine. The spine, as you know, consists of the cervical region, which is called as the neck, the thoracic region, which is called as the upper back, the lumbar region, which is called as the lower back, and the sacrum and the coccyx. The degenerative disorders of the spine is something that is common, which usually happens with aging. Aging means in the sense that we tend to grow up to the age of 15 to 20 years. There is some period of static thing between 20 to 30 to 40 years. And after that, we tend to age with the advancing years. In degenerative disorders in the spine, there is a gradual loss of normal structure and function of various parts of the body and also of the spine over time. If you look at the spine has got a bone, which is called as the vertebra. There are 33 bones in the body, and in between there is a disc. And this is the one which gives stability to the spine along with the vertebra and the disc. And behind these structures, we have what is called as the spinal cord. That is the nerves which comes from the brain, which goes to the hand and to the legs. With advancing age, there is wear and tear of the disc. And also, secondarily, the disc starts to wear first. And wear and tear of the disc puts a lot of pressure on the bone and also on the structures behind. And this leads to a lot of problems which we see in the day-to-day practice. Therefore, the common question which people would like to know is, what is the cause of this condition? The cause is multifactorial. There is no single factor. It could be environmental, genetic, lifestyle, infections. A lot of factors have been thought about. There is no single factor. And unfortunately, you cannot cure it. You cannot prevent its progression. But however, we can control the disease, control the condition to a large extent and lead a normal life. Which part of the body is most commonly affected? The neck and the low back, because these two areas of the body are much more mobile when compared to the other aspects of the body, and therefore low back pain is one of the most commonest thing which an individual can have, and followed by a neck pain. And coming to degenerative disorders in the cervical spine, you can see on the left, this is how a healthy, younger individual neck looks like. But with advancing age, there is a wear and tear of the bone, and it can compress the spinal cord, causing either a pain or a pain which radiates along to the arm, or it can cause a disorder or dysfunction of the spinal cord. So we have a situation when there could be just a neck pain, or sometimes a neck pain which goes to the arm. And thirdly, it can cause pressure on the spinal cord, and you can have problem what is called as a myelopathy. What is myelopathy is basically the spinal cord starts to fail, and the individual might have initially subtle symptoms like walking difficulty, which he may not notice, his family members might notice. Most importantly, the hand function, the day-to-day activities of writing, buttoning while you are eating, you find your hand strength is becoming weaker, and that's a time when you need to consult your doctor immediately. Whereas in the low back, there is various types of degenerative condition. Usually the most common complaint what one get is usually the back pain. Sometimes the pain might radiate to the leg. Sometimes there could be tingling and numbness in the foot. Lumbar disc is one of the most commonest problem what we get in our day-to-day practice. It can present only with back pain, or sometimes if the nerves are compressed, you can get pain which is shooting down the leg. If there are multiple areas of the spinal cord where the canal undergoes a wear and tear and the canal size comes down, it can cause a condition called as lumbar canal stenosis. Usually happens in people above 40 to 50 years of age, and more so as the age advances. When somebody tends to walk for some distance, he finds that it's difficult to walk and they need to take rest before they can walk again. The question is that, is it reversible? Unfortunately, in no degenerative condition is reversible, but the symptoms can be controlled and the patient can lead a better quality of life. There are simple facts about low back pain. Usually back pain is not dangerous, but however, when you have situations, what is called as the red flags, it's better to consult the doctor immediately. An elderly patient who complains of back pain, which is persistent and not reducing of taking rest or taking simple paracetamol, should consult the doctor immediately. If the pain is worse in the night, the sleep is disturbed, then it's much more than a simple degenerative low back pain could be happening, and it's better to see a doctor. Other important things are when the back pain is associated with fever or weight loss
or weakness of the foot, bladder and bowel disturbances, or previous history of any cancer or trauma, one should consult the doctor immediately. Otherwise, a simple back pain, you can take rest at home and see for a few days. If it doesn't subside, then only it's necessary to see a doctor. Usually, surgery is not necessary. 99% of the patients do better with usual medications and exercises. Whenever there is a weakness in the legs, whenever there is a loss of control of passing urine and motion, and most importantly, when the pain doesn't become better, even after medication, after seeing the doctor, you may have to consider surgery. But the most important aspect today is how to maintain a healthy back. It's important to have a balanced and healthy diet, a healthy lifestyle, regular walks and core strengthening, and good control of medical diseases like diabetes, hypertension, heart diseases, continuously taking medications, and maintaining a proper lifestyle is what very important to maintain a healthy back. As you know, the bone health depends on various age. As we are growing up, with the peak bone mass, that is the maximum good quality of bone what it's developed, is usually between 30 to 40 years or 20 to 40 years. After that, irrespective of whatever we do, there is a gradual decrease in bone. Therefore, the quality of bone what we achieve at a younger age, what determines that the quality of bone what we are going to get at an older age. That doesn't mean that if you have not done good exercises at a younger age, is something that is disastrous. But it's also important that we have to maintain, or if even then you can start exercises as you're getting older to maintain the quality of bone and to decrease the bone mass with age. Therefore, if you do not maintain a good bone health, as the age advances, the body can bend. And that's what you say, you reap what you sow. If you've got a good adult life, you're better to have chances of better maintaining a good bone health, and a good health in the elderly age is much more possible. What you should avoid: unsupported bending and lifting, unhealthy diet, lack of exercises, poor medical control, and smoking. The best exercises for the spine is a combination of exercises like aerobics, balancing exercises. But however, as the age advances, it may not be possible. Similar effects can be achieved by doing yoga or walking every day as brisk as possible. Slow walking is okay for somebody who is 70 to 80, but as you are younger, somebody who is younger than that, it's always better to do brisk walking because it helps to tone the muscles of the back. How to keep the bone healthy? It's important to be exposed to sunlight, ideally between 9 to 12 o'clock or 10 to 2 p.m., somewhere between 10 to 11 o'clock, 3 times per week, with your arm and face exposed to the sun. But unfortunately, most of us nowadays sit in the office and we are not exposed to sunlight. And it's important that we try to do it whenever that is possible. And in elderly patient, we may need to take vitamin D and calcium, but it's also important, as I mentioned earlier, to have a diet and exercises. If you're not using, and especially in the day now, people uses a lot of mobile phones, and if you're not properly using your mobile phone, you can get continuous neck pain. And it's much more important for people who use computers for a longer duration of time, the proper holding and keeping your head and neck straight. And most importantly, if you're working with a computer, it's better to take a break every 1 to 1.5 hours for 10 minutes, walk about, speak about to your colleagues, come back and sit. The other problem what we are noticing is what is called the hunched over syndrome. More so now, there is a lot of lockdown, the work was less, people lying at home and reclining on the sofa and watching TV. Your back goes into a slouch posture. Normally our back has got an arch in the low back, and this causes a low back pain, and your muscles become weaker over time. Therefore, it's important to maintain a walking style, keep yourself active, and to do exercises regularly. And if you are using in a computer for a longer duration of time, it's important that you sit properly with a chair which supports your back, your knee bent about 90 degrees from the thigh, and your eyesight to the computer should be at the same level so that your strain becomes significantly lesser. It's also important to protect your back while lifting weight so that you bend it to your knees rather than directly bending forward as you do in exercises. And as the age advances, safety in the homes is important. Railings in the bathroom, in the house, good illumination, taking off any objects that are in the way are very important to prevent falls. And a slippery floor, prevent that. It's very, very important to prevent falls in elderly. And stop believing in myths. Back pain doesn't need absolute bed rest. Maybe a rest of 2 days is adequate, but after that, you can do good activity.
Back pain rarely leads to paralysis. It can cause, but back pain usually can be treated with medical management. It's not necessary to sleep on a hard surface without pillows. You can sleep in whatever position you comfort. A firm, thin mattress is adequate. Lying on the side is probably the best way to lie down. And to conclude, maintain a healthy lifestyle and regular physical activities. Maintaining bone health is important. Rarely a back pain is something to worry, but if you've got a red flags, you've got pain in the night, you're an elderly patient, it's better to consult your doctor. You're only as strong as your back. Thank you very much. Thank you, sir, on briefing us about protecting your back and maintaining a good back health. Next to spine, the most common problem we face is joint-related problems, arthritis of the knee and hip joints. I request Dr. Balasubramaniam to share his thoughts on preventing and treating degenerative disorders of the joints. Dr. Balasubramaniam is the current president of the Coimbatore Orthopedic Society and chairman of the Pragati Hospital. Yeah, good evening, everybody. Since I was told this awareness talk to public, I have made this talk for the public, not for orthopedic surgeon. It will create a lot of awareness for the public. It will be very basic, so please forgive me, the orthopedic surgeons. So, preventing deformity in degenerative disease. அதாவது எப்படி டிஃபார்மிட்டிங்கிறது வந்து கால்கள் வளையிறது, கை வளையிறது, இதெல்லாம் வந்து எப்படி நம்ம தடுக்கிறது, எஸ்பெஷலி டீஜெனரேட்டிவ் டிசீஸ், அதாவது ஓல்ட் ஏஜ்ல தேயும் பொழுது வரும் கால் வளைவுகளை எப்படி நம்ம பிரிவென்ட் பண்றது. நம்ம வந்து நம்ம எக்ஸ்டர்னல் ஆர்கன் கொடுக்குற இம்பார்ட்டன்ஸை வந்து நம்ம இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸ் கொடுக்கறது இல்லை. நம்ம இப்போ ஒரு ஃபேஸ் நம்ம எடுத்துட்டோம்னா ஃபேஸ்க்கு நம்ம எவ்வளவெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறோம். அந்த ஃபேஸ் கலரா இருக்கணும், ஃபேர் அண்ட் லெவல் யூஸ் பண்றோம், ஃபேஷியல் பண்றோம். பட் அன்பார்ச்சுனேட்லி போனுக்கு வந்து நம்ம அவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் நம்ம கொடுக்கறது இல்லை. பிகாஸ் இட் இஸ் ஹிடன் ஆர்கன். ஒன்லி when the hidden organ bone is damaged, either fracture or arthritis, இப்படி ஏதாவது ப்ராப்ளம் வரும்போது தான் நம்ம போன் ஒன்று இருக்கிறதே நமக்கு ஞாபகம் வருது. அந்த அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்றதுக்காக, அந்த போன் அண்ட் ஜாயிண்ட் அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்றதுக்காக தான் எவ்ரி இயர் 4th of August இந்த மாதிரி அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம் எல்லாம் நடத்துறோம். ஸோ டிஃபார்மிட்டிஸ் இன் டீஜெனரேட்டிவ் ஆர்த்ரைட்டிஸ், வளையிறது கால், இதெல்லாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்க இருக்கிறவங்க காலெல்லாம் வந்து நேராக இல்லை. ஏன் இல்லை? எல்லாம் வளைஞ்சு போச்சு. காரணம் ஆர்த்ரைட்டிஸ். கால்கள் தேஞ்சு போச்சு. ஏன் தேயுது? ஒன்று ஏஜ், ரெண்டாவது வேர் அண்ட் டேர். இதுதான் வந்து டீஜெனரேஷன். வயசாகிறதுனாலையோ அல்லது அதிகமாக தேயறதுனால வர்ற வளைவுகள், டிஃபார்மிட்டிஸ் இன் டீஜெனரேட்டிவ் ஆர்த்ரைட்டிஸ். கேட்கலாம், இந்த வளைவு வந்து ஆர்த்ரைட்டிஸ்னால வந்துச்சா இல்ல வளைவுனால ஆர்த்ரைட்டிஸ் வந்துச்சா? ரெண்டுமே உண்மைதான். ஆர்த்ரைட்டிஸ் ஆகும்போது வந்து கால் வளையும், இல்ல டிஃபார்மிட்டி சின்ன வயசுல இருந்தே டிஃபார்மிட்டி இருந்தாலும் அது வயசாகும் போது ஆர்த்ரைட்டிஸ் வரும். See this people, இவங்க காலில் எப்படி வளைஞ்சிருக்குன்னு பாருங்க. See how these people are really suffering. இந்த போன் அண்ட் ஜாயிண்ட் டேனோட மெயின் இம்பார்ட்டன்ஸே இந்த மாதிரி வளைவுகள் எல்லாம் நம்ம தடுக்கணும். இந்த மாதிரி வளைஞ்சு கஷ்டப்படுற மக்களை எல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணணும். இவ்வளவு வளையறதுக்கு காலம் வந்து அலோவ் பண்ணவே கூடாது. ஏழிய வந்து இவங்களெல்லாம் சரி பண்ணி இவ்வளவு கஷ்டத்துக்கு ஆளாக்க கூடாது. ஸோ இந்த ஆர்த்ரைட்டிஸுக்கு எது ரிஸ்க் ஃபேக்டர், எது அதனால வருது? ஓவர் வெயிட்டா இருந்தா, ஓவர் யூஸ், ஏதாவது இன்ஜுரி, ஏதாவது ஆக்சிடென்ட் ஆகி அந்த ஜாயிண்ட்ல ஏதாவது ப்ராப்ளம் வந்தா, சம்டைம்ஸ் ஸ்மால் அலைன்மெண்ட், முதல்ல இருந்தே அந்த கால் வந்து வளைஞ்சு அலைன்மெண்ட் சரியில்லைனாலும் வரும். வீக் போன்னால் இருந்தாலும் ஆர்த்ரைட்டிஸ் வரும். ஏஜ், அப்கோர்ஸ் எல்லாத்துக்கும் வயசாகும் போது ஆர்த்ரைட்டிஸ் வருது. பட் இந்த ஏஜ்ங்கிற ரிஸ்க் ஃபேக்டரை நம்ம நிறுத்த முடியாது. பட் ஆல் அதர் ரிஸ்க் ஃபேக்டர்லாம் வந்து நம்ம ப்ரிவென்ட் பண்ணலாம். ஸோ பாடி வெயிட், ஒபிசிட்டி இஸ் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் காஸ் ஃபார் ஆர்த்ரைட்டிஸ். இவர் வந்து 195 kg. இவருக்கு 2 ஹிப் ஆல்ரெடி மாத்தியாச்சு, 2 knee ஆல்சோ இஸ் வெயிட்டிங். ஸோ டெஃபினட்டா ஓவர் வெயிட்டா இருந்தா ஆர்த்ரைட்டிஸ் எல்லாத்துக்கும் வரும். கவனிங்க, every 2 units of BMI increase, there is a 36% increase in the risk of developing knee OA. So obesity, arthritis definite.
ஸோ நம்ம ஒபீஸா இருக்கிறோமா எப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் இந்த பாடி மாஸ் இண்டெக்ஸ்னு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு ஆக்சுவலி. ஸோ நார்மலா வந்து 18.5 to 24 பாயிண்ட் தான் வந்து பிஎம்ஐ. நம்ம பிஎம்ஐ இந்த ரேஞ்சில் இருந்தா நம்ம நார்மல். இதுக்கு அதிகமா இருந்தா ஓவர் வெயிட். ஸோ ஓவர் வெயிட்டால டெஃபினட்டா ஆர்த்ரைட்டிஸ் டெவலப் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகம். ஸோ எப்படி பிஎம்ஐ கால்குலேட் பண்ணதுன்னா திஸ் அ ஃபார்முலா. யாராவது தெரிஞ்சுக்கணும்னா இந்த ஃபார்முலா வச்சு வெதர் யூ ஆர் ஓவர் வெயிட் ஆர் அண்டர் வெயிட்னு கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். ஸோ weight loss definitely helps. இந்த ஃபார்முலா பாருங்க. For every 5 kg decrease in body weight during the preceding 10 years, the risk of arthritis of knee declines by more than 50%. So weight reduce பண்ணோம்னா there is definite arthritis risk வந்து கண்டிப்பா குறையுது. So எப்படி எல்லாம் weight loss குறைக்கலாம்னு பார்த்தோம்னா this are two most important methods. ஒன்னு diet and exercise. Of course டயட் ஓவர் டயட் இருந்துச்சுனாலும் வெயிட் வரும். ஸோ அது டயட்டரி ப்ரோக்ராம் பண்ணோம்னா வெயிட் குறையும். எக்ஸசைஸ் ஆல்சோ ஹெல்ப்ஸ். இந்த எக்ஸசைஸ் வந்து இட் ஷுட் பி ஆஃப் லோ இம்பாக்ட் நேச்சர், லைக் ஸ்விம்மிங், அப்பர் பாடி எக்ஸசைஸ், வாக்கிங். ரொம்ப விகரஸா ஹை இம்பாக்ட் எக்ஸசைஸ் எல்லாம் பண்ணக்கூடாது. ஸோ தீஸ் ஆர் சம் ஆஃப் த எக்ஸசைஸ் விச் ஹெல்ப்ஸ். இன்னொன்று வந்து சைக்கிளிங். For some reason the cycle கம்ப்ளீட்டா மறந்துட்டோம். நம்மள சின்ன வயசா இருக்கும்போது சைக்கிள் தான் நமக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா டிரான்ஸ்போர்ட்டா இருந்துச்சு ஆக்சுவலி. அப்போ வந்து சைக்கிள் தான் வந்து ஏழையின் டிரான்ஸ்போர்ட் வாகனம். பட் நவடேஸ் மாறி போச்சு ஆக்சுவலி. எல்லா ஏழைகளும் பைக்கில் தான் போயிட்டு இருக்காங்க. ஒன்லி பணக்காரங்க தான் சைக்கிள் ஓட்டிட்டு இருக்காங்க. ஸோ சைக்கிள் இஸ் அனதர் இம்பார்ட்டன்ட் திங் விச் ஹெல்ப்ஸ் டு ரெடியூஸ் பாடி வெயிட். ஆல்சோ சைக்கிளிங் ஹெல்ப்ஸ் டு ரெடியூஸ் ஆர்த்ரைட்டிஸ் ஆஃப் த knee. So cycling we should encourage. The diet, another thing, diet. Complete the present day la the diet change ஆயி போச்சு. The junk food, pizza, burger இதெல்லாம் வந்து the dietary habits கெடுத்துருச்சு. So this the pizza, burger எல்லாம் தான் வந்து obesity-க்கான main reason. Coming to the bone, there are specific diets which are necessary for the bone. கால்சியம் அண்ட் வைட்டமின் டி ரிச் ஃபுட் தான் நமக்கு மெயினா போனுக்கு தேவை. ஸோ அது எது இருக்குன்னா மெயினா அஃப்கோர்ஸ் நான்வெஜ்ஜில் கால்சியம் எல்லாம் அதிகமாக இருக்கு. பட் கமிங் டு வெஜிடேரியன், மில்க் வந்து இஸ் அ வெரி குட் சோர்ஸ் ஆஃப் கால்சியம். ஸோ எவ்ரிடே 1 glass of milk is a must, especially if you're a vegetarian. Otherwise definitely calcium deficiency will come. நம்ம ஒரு அப்ராக்சிமேட்டா எவ்வளவு கால்சியம் டெய்லி வேணும்னா 1000 milligram calcium is a must. அண்ட் வைட்டமின் டி ஆல்சோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட். வைட்டமின் டி இல்லாட்டி இந்த கால்சியம் வந்து போனுக்கே போகாது. ஸோ வைட்டமின் டி எவ்வளவு வேணா 100 microgram இஸ் அ மஸ்ட். ஸோ வைட்டமின் சோர்ஸ் என்னன்னா மெயினா வந்து வைட்டமின் டி வந்து நமக்கு சன்லைட் தான் ரொம்ப முக்கியம். இது ஒரு ஐரணி பார்த்தோம்னா நம்ம ஊர்ல எவ்வளவு வெயில் அடிக்குது. But lot of people are suffering from vitamin D deficiency. யாருமே வந்து வெளியே போறதில்லை because of this lifestyle changes, affluency, is all எல்லாம் ஏசி கார்ல தான் போறோம். யாரும் வெயிலுக்கே போறதில்லை. பல பேர்த்த நான் ஓபியில கேட்பேன், எப்போது வெயில எல்லாம் போவீங்கன்னா டாக்டர் நாங்கள் வெயிலே போறதில்லை அப்படிம்பாங்க. ஸோ என்னோட முதல் அட்வைஸா நீங்க வெயில்ல போங்க, அப்போதான் வந்து உங்க போன் வந்து ஸ்ட்ராங் ஆகும். ஸோ சன் பாத் இஸ் அ மஸ்ட் ஃபார் போன். ஸோ ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க, உணவே மருந்து. நம்ம சரியான உணவுகளை சாப்பிட்டோம்னா நமக்கு வந்து மருந்தே தேவையில்லை, உணவே போதும். ஆனா அதை சரியா கடைப்பிடிக்கலைன்னா அப்புறம் மருந்தே உணவாகும். நீங்க சில சமயம் பாருங்க, இந்த பிரிஸ்கிரிப்ஷன் எடுத்து பாருங்க, ஒரு 15-20 டேப்லெட் சாப்பிடுவாங்க. அப்புறம் அவங்க 15-20 டேப்லெட் சாப்பிட்டாங்கன்னா அப்புறம் எங்க உணவு சாப்பிட முடியும்? ஸோ அப்போ அவங்களுக்கெல்லாம் மருந்தே தான் உணவு. ஸோ உணவே மருந்து, இதை மறந்துட்டோம்னா மருந்தே உணவு. இம்ப்ரூவ் மசில் ஸ்ட்ரென்த். இப்போ ஒரு ஜாயிண்ட் எடுத்துட்டோம்னா இப்போ பாடியில வந்து வெயிட் எப்படி போகுதுன்னா போன்லையும் போகும், மசில்லையும் போகும். இப்போ நம்ம மசில் ஸ்ட்ரென்த் அடிக்குவேட்டா இல்லைன்னா எல்லா வெயிட் வந்து போனுக்கே போகும், ஜாயிண்ட்டுக்கு போகும். அப்போ அந்த ஜாயிண்ட்டுக்கு வந்து லோடு அதிகமாகும். ஸோ அப்போ லோடு அதிகமான என்ன ஆர்த்ரைட்டிஸ் வரக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ மசிலை, அந்த ஜாயிண்ட்டை சுத்தி இருக்கிற மசிலை நம்ம டெவலப் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்க, அந்த ஜாயிண்ட்டுக்கு போற லோடு குறையும்.
ஸோ அப்போ ஆர்த்ரைட்டிஸுக்கான சான்ஸ் ரிஸ்க் குறையும். ஸோ மசில் ஸ்ட்ரெங்தனிங் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஆல்சோ மஸ்ட். ஒவ்வொரு ஜாயிண்ட்டுக்கு எப்படி அந்த மசிலை ஸ்ட்ரெங்தன் பண்ணலாம்னு சில ப்ரோக்ராம் இருக்கு. அஃப்கோர்ஸ் அது நம்ம இந்த பிசியோதெரபிஸ்ட் எல்லாம் அதுக்கு நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. அவாய்ட் ஓவர் யூஸ். இந்த ஜாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம இறைவன் நம்ம படைக்கும் போது நம்ம இப்படி அப்யூஸ் ஓவர் யூஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கவே இல்லை. இப்போ நான் சில சமயம் வந்து லேடிஸ் எல்லாம் வருவாங்க, 50 வயசுலயே ஆர்த்ரைட்டிஸ் இருக்கும், அவனுக்கெல்லாம் வந்து ஆல்மோஸ்ட் ரீப்ளேஸ் பண்ற அளவுக்கு ஆர்த்ரைட்டிஸ் இருக்கும். அப்படியே நம்ம ஹிஸ்டரி கேட்டோம்னா சொல்லுவாங்க, டாக்டர் நான் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர்ல இல்லை செகண்ட் ஃப்ளோர்ல இருப்பேன் அப்படிம்பாங்க. ஏன்னு கேட்டா அவங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர்ல குடியிருப்பாங்க, கீழே வந்து ஏதாவது ஃபேக்டரியோ இல்லை வாடகை விட்டுருவாங்க. அப்போ அந்த லேடிஸ் யோசிச்சு பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர்ல இருந்தாங்கன்னா எத்தனை தடவை மேலே கீழே ஏறி இறங்குவாங்க. சில பேர் சொல்லுவாங்க, சார் டாக்டர் ஒரு 10-15 தடவை ஏறி இறங்கும் அப்படிம்பாங்க. ஸோ நம்ம நீ ஜாயிண்ட் வந்து அந்த மாதிரி நம்ம காட் டிசைன் பண்ணல. 15 தடவை மேலே ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோருக்கு ஏறி வர அளவுக்கு நம்ம நீ ஜாயிண்ட் தாங்காது. ஸோ அப்போ நான் அந்த பேஷண்ட்கெல்லாம் சொல்லுவேன், ஒன்னா வீட்டை மாத்துங்க, இல்லாட்டி முட்டியை மாற்ற வேண்டி வரும்னு சொல்லுவேன். ஸோ படி ஏறுறது வந்து அதிகமா, அப்கோர்ஸ் ஒரு தடவை ஏறலாம் தப்பு இல்லை, பட் 15-20 தடவை ஏறணும்னா டெஃபினட்டா ஆர்த்ரைட்டிஸ் வரும். Injury is another factor, right? Either could be a sports injury or road traffic injury. Knee joint அடிபட்டதுன்னா ligament injury-யோ or அந்த ஜாயிண்ட்டுக்குள்ள ஃப்ராக்சர் ஆனாலும் கண்டிப்பா அதுக்கு பின்னாடி ஆர்த்ரைட்டிஸ் வரும். ஸோ பெட்டர் அவாய்ட் இன்ஜுரி. ஜஸ்ட் an எக்ஸாம்பிள், இவர் ஒரு பார்த்தா ரீசெண்டாக ஒரு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வந்தாரு. கேட்டும்போது, சார் எனக்கு ஒரு 2 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி ஃப்ராக்சர் ஆச்சு, நான் சரியா கவனிக்கல அப்படின்னு சொல்லி அப்புறம் அப்படியாவது ஆர்த்ரைட்டிஸை டெவலப் ஆகி ரீப்ளேஸ் பண்ணேன். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு, அந்த மீடியல் சைடில் ஃப்ராக்சர் ஆகி அதை அப்படி சரியா கவனிக்கல, அப்படியே வெயிட் எல்லாம் மீடியல் சைட் போய் தேஞ்சு ஃபைனலி ஹி ஹேட் திஸ். அனதர் திங் இஸ் மால் அலைன்மெண்ட். இப்போ நீ ஜாயிண்ட் வந்து அந்த நீ ஜாயிண்டோட சென்டர்ல வெயிட் போனா தான் வந்து ஈக்குவலா வெயிட் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும். அப்போ ஆர்த்ரைட்டிஸ்க்கான சான்ஸ் கம்மி. சம்டைம்ஸ் இந்த போ லெக்லயோ நாக்னியோ இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, அப்போ இந்த சைடு இப்போ போ லெக் பாருங்க, இந்த வெயிட் பேரிங் எல்லாம் இந்த சைடு ஒரு சைடு வந்துடும். ஸோ அப்போ இந்த சைடு நீ ஜாயிண்ட்டுக்கு லோடு அதிகமாகி இது அதிகமாக தேய ஆரம்பிக்கும். அதே மாதிரி இந்த சைடு இந்த நாக்னி எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெயிட் வந்து அவுட்டர் சைடுக்கு போகும். ஸோ அவுட்டர் சைடு ஜாயிண்ட் அதிகமாக லோடு எடுத்து குயிக்காக தேயும். ஸோ இப்போ கால் வந்து நாக்னியோ போலெக்க இருந்துச்சுன்னா அதை கொஞ்சம் சரி பண்ணிக்கிறது நல்லது ஆர்த்ரைட்டிஸ் வர்றதுக்கு முன்னாடி. ஏன் இது நாக்னினா அதுக்கு பல காரணம் இருக்கு. சில சமயம் பிறக்கும் போது இந்த கன்ஜெனிட்டல் டிஃபார்மிட்டிஸ் சொல்லுவோம், இல்லாட்டி இந்த ரிக்கெட்ஸ்னாலே இந்த கால்கள் வளையும், சில பல வியாதி இருக்கு. அது ஆர்த்ரைட்டிஸ் டெவலப் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே அதை சரி பண்ணிட்டோம்னா யூ கேன் ப்ரிவென்ட் ஆர்த்ரைட்டிஸ். ஜஸ்ட் an எக்ஸாம்பிள், இவர் ஃப்ராக்சர் ஆகி இது அந்த காலம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியுது, அந்த காலத்து கேனையில் ஆக்சுவலி ஃப்ராக்சர் ஆகி கேனையில் பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் அவர் விழுந்து காலை பெண்ட் பண்ணிட்டாரு. ஸோ த ஃபீமர் இஸ் கம்ப்ளீட்லி பெண்ட், ஒரு ஆல்மோஸ்ட் 30-40 டிகிரி பெண்ட் ஆயிடுச்சு. அப்புறம் சப்சிக்வெண்டா பாருங்க கம்ப்ளீட்டா ஆர்த்ரைட்டிஸ் இந்த மீடியல் சைட். ஸோ நம்ம எய்ம் வந்து இந்த ஆர்த்ரைட்டிஸ் டெவலப் பண்றதுக்கு முன்னாடியே இதை கரெக்ட் பண்ணணும். பட் வி கரெக்டட் த டிஃபார்மிட்டி, பட் ஹவவர் அந்த ஆர்த்ரைட்டிஸ் டெஃபினட்டா இருக்கும், பட் ஹி நீட்ஸ் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் லேட்டர். இது இன்னொரு யங் சாப், இஸ் only 17. He had a fracture and operated, but somehow the union was not correct. பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபீமர் வந்து கொஞ்சம் பெண்டா இருக்கும். இப்போ இவருக்கு வந்து only 17. இந்த வெயிட் எல்லாம் வந்து டெஃபினட்டா இந்த இன்னர் சைடுக்கு தான் போகும். இப்போ இந்த இன்னர் சைடு வந்து தேய ஆரம்பிக்கும். ஸோ அப்போ அவருக்கு வந்து ஆர்த்ரைட்டிஸ் வெரி ஏர்லி ஏஜ் வரும். ஸோ தட் ஷுட் பி ப்ரிவென்டட். இப்போ என்ன பண்றது, இந்த ஃபீமர் பெண்டான ஃபீமரை வந்து ஸ்ட்ரைட் பண்ணணும். இஸ் only 17, so it should be done. So this is what we did. So now the femur is straight. So the weight bearing also now goes to the center of the knee. So the arthritis can be prevented. This is the whole idea, the prevention of arthritis. So if there is a malalignment, yes, it got to be corrected. Braces also sometimes helps. கொஞ்சம் ஏர்லி ஆர்த்ரைட்டிஸ் இருக்கு, இந்த சைடு ஆர்த்ரைட்டிஸ் இருக்குன்னா இந்த பிரேஸ் எல்லாம் போட்டோம்னா இந்த மீடியல் சைடுக்கு போற லோடு கொஞ்சம் குறையும். இட்ஸ் கால்ட் அன்லோடிங் பிரேஸ் ஆர் ஆஃப் லோடிங் பிரேஸ், வாட் எவர்.
That also helps. Maintaining good posture is very, very important, especially in the corona time. A lot of people are working at home. நமக்கு தெரியும் நம்ம வீட்டில் எப்படி இருந்தால் எப்படி இருப்போம்ட்டு, படுத்துட்டு ஏதாவது படிப்போம், அந்த சோஃபாவில் படுத்துட்டு இருப்போம், இல்லை சேர்ல ஏதாவது மாதிரி ஒரு ஆக்வர்ட் பொசிஷனில் இருப்போம். அப்போ வந்து இந்த பேக் பெயின், கழுத்து வலி இதெல்லாம் வரக்கான வாய்ப்பு அதிகம். ஸோ இதுதான் நம்ம அஜய் வந்து ஒரு சில எக்ஸாம்பிள்லாம் காமிச்சாரு. நான் ஒரு ஸ்மால் வீடியோ அதுக்குன்னு ரெடி பண்ணேன். மெடிக்கல் ஷாப்லேயுமே எல்லாம் பெயின் கில்லர்லாம் ஈஸியாக கொடுத்துருவாங்க. அப்புறம் ஒரு ஸ்டேஜில் ரொம்ப கால் விளைஞ்சு ரொம்ப சிவியர் ஆர்த்ரைட்டிஸ் வரும்போது சரி எதுக்கு இந்த யூரியா கிரியேட்டின் பார்த்துட்டு வாங்கன்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு ரீனல் ஃபெயிலியர் வந்திருக்கும். அப்போ நம்ம ஒன்றும் செய்ய முடியாது. ஸோ இந்த செல்ஃப் மெடிக்கேஷனை வந்து நம்ம வந்து டிஸ்கரேஜ் பண்ணணும். பேஷண்ட் ஆல்சோ ஷுட் பி சொல்லணும், ஆக்சுவலி கிட்னி போயிரு, கொஞ்சம் அதிகமாக மாத்திரையெல்லாம் எடுத்துக்காதீங்கன்னு சொல்லிட்டு. And should consult the doctor early. See, this man is 75. He is suffering from arthritis for the past 15 years. At the age of 60, அவருக்கு கால் வலி வந்துருச்சான். பட் 15 வருஷம் தான் ஹாஸ்பிட்டல் பக்கமே வரல. வந்தா ஆப்ரேட் பண்ணிடுவாங்க, நான் வரலன்னு சொல்லிட்டு வீட்லயே படுத்துட்டு இருந்தாரு. அட் சம் பாயிண்ட் அவங்க 2 சன்னு தூக்கிட்டே வந்துட்டாங்க. டாக்டர் அவரை எங்க நேரம் வச்சிருக்க முடியல, ஒவ்வொரு நாளும் அவரை ரெஸ்ட் ரூமுக்கு தூக்கிட்டே போக வேண்டியதா இருக்கு, நீங்க என்ன வேணாலும் பண்ணுங்க, என்ன ஆனாலும் பரவாயில்ல, இவர் ஆப்ரேஷன் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு வந்து விட்டு போயிட்டாங்க. அஃப்கோர்ஸ் ஃபைனலி காட் கரெக்டட் அண்ட் நவ் இஸ் இப்போ 2 வீலர்லாம் ஓட்டிட்டு இருக்காராம், நல்லா விவசாயம் எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்காராம். ஸோ இவ்வளவு டிஃபார்மிட்டி எல்லாம் வரதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் ஏர்லியாகவே வந்தாங்கன்னா அந்த 15 இயர்ஸ் லைஃப் கொஞ்சம் நல்லா பெயின் ஃப்ரீயாக இருந்திருக்கும். ஹி குட் ஹவ் என்ஜாய்ட் தட் லைஃப் ஆல்சோ. பட் எனியோ அந்த அவேர்னஸ் தான் நம்ம கிரியேட் பண்ணணும். ஏர்லியராக வாங்க, டிஃபார்மிட்டி வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணாதீங்க, இது நல்ல சர்ஜரி, நல்லா யூ கேன் என்ஜாய் தி பெயின் ஃப்ரீ லைஃப்னு சொல்லி encourage பண்ணணும். Thank you. So I thank the Coimbatore Orthopedic Society, and also I'm glad to be part of the team on awareness, spreading awareness on 4th of August, the Bone and Joint Day. So today my talk is going to be on osteoporosis. Everybody are concerned about 2 things in orthopedics. One is arthritis, and the other thing is osteoporosis. And many common people get confused. They feel both are same, or they find it difficult to differentiate what is osteoporosis and what is arthritis. And for simple understanding, the arthritis is anything involving the joint. You have a pain or swelling or anything in the joint, you call arthritis. But osteoporosis is something which you don't see. It is mainly the weak bones. You know, we call, in simple terminology, weak bones, or the density of the bone. If you see in the picture, the normal bone, it is very jam-packed. But if you see the other picture, it is like a honeycomb-like structure. So the bone becomes very weak and is very, very fragile and easy to break. So this is the biggest problem with osteoporosis. So so you need to understand it is something to do with the density of the bone, not with anything with the joint. That is not moving. So go to the lower left corner, sir. There will be arrow. Bring it down. Yes. So it is a common problem. I mean, especially in the postmenopausal females after 50 years of age, 40% of them have a high chance of getting these fractures, fragility fractures, because of osteoporosis. Even males after the age of 70s, they are more prone for osteoporosis and getting into the problems of, hunchback and deformities, as previous speaker Dr. Balasan explained. So all this can happen, the bowing of the bones, the spine, all this happens because of the weak bones. So it is a silent disease, and it doesn't come into attention until you break a bone. So that is the biggest problem, because you really don't know whether you have osteoporosis or not unless you go and consult a doctor, or you get into problems like any back pain or neck pain or some sort of pain in the back, in the bones or the joints.
So, or even a simple fall, you can break your wrist or your back or your thigh bone. So all these can cause fractures. So osteoporosis becomes obvious only when you get a fracture. So what are the common risk factors which we should understand? More common in females, especially the postmenopausal females, or anybody having taking steroids for a long time. For example, patients on medications for asthma, or patients taking medications for skin diseases, or patients who have long-term convulsions for fits problem. All these patients are prone for osteoporosis. Age definitely matters a lot. The older the age, you're prone for osteoporosis. Smoking definitely is a high risk factor. Lack of exercise from the childhood, you don't get involved yourself in any sports, games, or physical activities, then obviously your bone is very weak and you're prone for osteoporosis. And small body frame, low calcium intake, vitamin deficiency, so nutritional causes, and other general problems like any liver diseases, kidney diseases, all these can upset the calcium metabolism and the vitamin D metabolism, and it can lead on to osteoporosis. So most of the time you come for a consultation only when you have a fracture, or you come with when you come with a deformity. So symptoms include loss of height. You always wonder why, you were tall when you are in the younger ages, but when you grow old, you become short. And this may be, osteoporosis may be one of the reasons why you become short and you have a deformed spine, the Dowager spine, hump, and unexplained back pain can be one of the reasons your bone density is very low. And if you consider a doctor, and many times we confirm based on your bone density testing, we call it a Dexa Scan, which is nothing but a dual energy X-ray absorption technique. And X-ray many times may show weak bones, but it's not very confirmatory. But Dexa Scan is one of the gold standard investigation to say it's a very simple test. It's something like an X-ray. It takes hardly 5 to 10 minutes. And once you get the scan done, you'll come to, there is a T-score measurement, and patients who are prone for osteoporosis will be identified as a patient at risk between -1 to -2.5. Anybody more than 2.5, the T-score, we diagnose as having an osteoporosis. So it's established osteoporosis. So these patients may need some treatment from a doctor. So the risk factors are, the patients, as I said earlier, anybody who has a previous history of fractures, definitely they are high risk patients, and you need to ask them to get a bone density done to find out whether they are at a risk of another fracture. And if you are on steroids, or you have family history of osteoporosis, or you have a concern about your pain in the back or in the body, probably you can go and consult a doctor to have a check on the bone density. So it is a very good test to find out whether you have osteoporosis or not. When we see a patient, assess a patient, patients who had an early hysterectomy, for example, patients who had a oophorectomy or hysterectomy done at a very younger age, and these patients will have a deficiency in the hormones, and these patients may be at a risk of osteoporosis, and we definitely ask for an investigation. Or the X-ray shows any abnormalities in the bone, or patient has some deformity, or patient on steroids, or hormonal problems like thyroid or the hypothyroid problems. And these patients, for monitoring any treatment, Dexa scan is a must. And when it comes to a question of treatment, definitely we have seen the previous speaker elaborating on the calcium, how important the calcium uptake is for the body. We need definitely 1000 milligrams is necessary for every day for a proper function of the bone and joints, and as well as the muscles. And the women, 1200 milligrams is a must. And for the growing age, it may be even double. So that is very, very important. Vitamin D requirements have gone from 400 international units to now presently 800 international units. So adequate intake of vitamin D is very important, either by exposure to sunlight or
fortified with vitamin D requirements. All these you can get in the diet. So physical activity is very important. Whatever you take may not reach the bones or the muscles unless you exercise. That I always say, the calcium what you take may reach the bone only if you exercise the bone, so that bone it gets deposited in the bone. So physical activity is very, very important. So all these, as already said, regular exercise, yoga, all these are important to slow down or prevent osteoporosis. But sometimes a patient with established osteoporosis, they need medications. And the first line of management when it comes to treatment of osteoporosis is bisphosphonates. And this is nothing but there is a balance between the formation and resorption of the bone. Here we stop the resorption of the bone. So here these bisphosphonates act by stopping the resorption of the bone, and that is how the remodeling effect is slowed down, and you get a more healthier bone by taking bisphosphonates, and along with the vitamin D and calcium supplements, which are again very important. And there are various bisphosphonates in the market, but generally speaking, weekly once dosage of alendronate sodium is safe enough. But patients who have a poor compliance or patients who have come to a treatment for any fractures, we give one shot of zoledronic acid, which is only yearly once. And if there are any contraindications for giving these drugs, then possibly you need to think about the next line of management, like salmon calcitonin is a nasal spray, is one other way of improving the bone density and prevent osteoporosis. And also it's very good drug for for treating a spine fracture. So the management of pain management, calcitonin definitely has a big role in treatment of osteoporosis. Hormone replacement therapy is yet another modality of managing the osteoporosis. This is mainly done for in the perimenopausal state when the patient is around 50 years and patients who have high turnover of bone. The hormone replacement therapy definitely has got a role in these patients, but you need to consult a doctor to make sure you are a right candidate or you are not putting at risk of developing any CA breast. So selective estrogen receptor modulators have come to play a big role in these patients, and the side effects are less compared to the estrogen drugs. And nowadays we go into treatment, patients are resistant to treatment with anti-resorptive drugs. Probably the primary bone forming drug like teriparatide is of good use. This is a pulsatile low dose parathyroid hormone, which is really good drug for forming the bones and is also used for treating the fractures. So patients who are not responded very well for the conventional bisphosphonates, maybe the second choice is teriparatide. And also patients who are on steroid therapy or very gross osteoporosis, whose bone is like a butter, probably the first line treatment is bone forming drug like teriparatide. And the minimum we should use for 6 months and maximum we can go up to 2 years. But there are certain contraindications like patient who have a treatment history of CA or patient who have a severe hypocalcemia. You should not use the teriparatide, and maybe you should consider some other modality of treatment. And patients who have a renal failure, again, there are good drugs like denuximab, which can be really used for treating the osteoporosis in renal failure patients. And these are the different modalities which a doctor can use in treating osteoporosis. But prevention is always important than treating. So prevention, you need to understand the bone density can be improved only up to the age of 20. So educating the children to involve themselves in sports and games is very, very important. Good exposure to sunlight is very, very important. So increase the bone mass maximum up to the age of 20, because after 20 years, it is going to deteriorate. So prevention is by increasing the bone mass in the younger ages and taking enough calcium up to 1000 to 1200 milligrams per day. Vitamin D, again, 400 to 800 international units per day. Stop smoking, avoid alcohol intake, engage in yourself in weight-bearing exercises. That is again very, very important. And also when you're in medical management, always consult a doctor. Don't take yourself any drugs thinking that it is a treatment for osteoporosis.
And if you're on steroids or any anticonvulsants, you can consult your doctor for getting drugs to increase your bone density. And don't change your dose or stop any medicines because this may cause osteoporosis, because you need to consult a doctor and make sure your drugs doesn't intervene or interfere with any of the drugs which we give for treatment. So it is a multimodality approach for treating osteoporosis. And in a broader manner, I would say that why it is important, when you succumb yourself to a fracture, it is a major problem. And then you are talking about the long-term disability and how to prevent the the mortality, or managing your comorbidities becomes a big issue. So once you don't succumb yourself for a fracture, definitely you can win over the situation. So using a walking aid is definitely has got a good role in preventing fractures. So once you're an osteoporotic, no harm in using a walking aid, and remove hazards in the home, like any throw rugs or any loose wires or cables. Good light in the nights is very important, because people go into toilet without any proper lighting, they may fall and succumb to a fracture. And also carrying heavy weights on all those things, if you cannot do, always seek for help. And proper shoes or footwear is very important, so you don't become slippery on the rainy days and fall. So osteoporosis can be prevented, provided you understand what it is from the childhood. You need to increase the bone mass, do a proper exercise, have a proper healthy diet, eat high calcium diet, and don't smoke, and don't let your bones age faster than yourself. So that is very important. So be alert and take care to prevent osteoporosis, which is definitely a treatable and curable disease. Thank you very much. Thank you, Dr. Rex, for the excellent lecture. So with this last lecture, we come to the end of the session. I request our President PNOA, Dr. Thirummalai Sami, to give some concluding remarks. Thank you, Dhanshay Raja, for organizing this wonderful meeting, a public awareness program participated by many of our members from different parts of the state. Both the speakers gave nice advice about prevention of the joint disorders and osteoporosis and spine problems. All Dr. Rex, Dr. Balasubramanian, and Dr. Ajay. Dr. Rajshekhar clearly told how this Bone and Joint Day was formed initially and being conducted regularly throughout India. And we are all proud that Tamilnadu is in the forefront of this Bone and Joint Day activities. We continue to do so until end of this week, and hopefully continue over several coming years. Thank you very much for being here, and let's conclude this meeting. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you.